Now I welcome Professor Sumanta Kumar Datta to take the classes on charts, the most difficult and most important topic in your practical examination. And Sir has launched one OSCE book for you all. It is on display there, you can check that. And Sir has donated this for the association also. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. We shall discuss about the charts, namely Pierton audiogram, tympanogram, electronystagmogram, and Bera, all four. Pierton audiogram is nothing but the graphical presentation of the Pierton audiometry test. Pierton audiometry is bone conduction test and air conduction test of the subject for individual ear, right ear and left ear. Each ear has got its color specification and symbol code. I think in the third year all the PGTs are well acquainted with the symbols used for Pierton audiogram. To recapitulate first, for the right ear it is red colored, R for right, R for dead. For the left ear it is blue colored. And for air conduction test, symbols used in right ear is a circle, and for the left ear is a cross. For the right ear, if it is masked sound, then it will be a triangle in red color, it will be a rectangle for left ear in blue color. Similarly, for bone conduction test, if it is unmasked, then it is a arrow head open to the right for right ear in red color, open to the left for left ear in blue color. But for bone conduction tests, it has to be always masked. Unmasked bone conduction test is not justified, because it all depends on the interoral attenuation, and for bone conduction interoral attenuation is 0. So, for all practical purposes, each ear testing the bone conduction is cross-heard by the opposite ear. So, proper masking is always required for bone conduction. But in case of air conduction sounds, masking is required only if the difference between right and left ear is more than 40 dB, around 40. So, for all practical purposes, bone conduction hearing has to be masked for each frequency for each ear, because IA, that is interoral attenuation, is 0, and for air conduction test it has to be masked if the difference is more than 40. With this background, let us quickly shift remote ta diye dina konta forward. We know where the placement of air conduction testing headphone is used, and the bone conduction. Bone conduction can be used over the mastoid process as well as over the forehead, and accordingly the symbols are also different. Symbols will vary according to the placement of the bone conduction headphone. We usually follow 5 up, 10 down technique. What does that mean? 5 up, 10 down technique in Pierton audiometry. Mic টা একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি। It's usually a supra threshold sound is placed. If the person hears the sound, then we shall decrease. Otherwise, if the person does not hear the sound, we shall increase the sound initially by 20 dB. Suppose we give 30 dB supra threshold sound. If the response is no hearing, then it will be raised by 20 first. Then each 10 dB hike till the first sound is heard. As soon as the person hears, it will be down by 10 dB, 10 dB, 10 dB till he continues hearing.
As soon as he stops hearing the sound, it will be again raised by 5 dB each till he hears the sound. So the principle is 5 up 10 down is raise is by 5 dB and decrease is by 10 dB. Initially suprathreshold sound 30 dB, suprathreshold is given, if is heard fine, come down by 10, come down by 10 till the person continues hearing. As soon as stops, raise by 5, each step is 5 dB up. So it is 5 up 10 down technique. Now we directly approach to the audiograms. Anybody from কিছু হলো একটু আমার হাতে চেপে কিছু হলো দেখুন এটা to some extent is created. Let us talk directly to the curve. কয়েকজন মিলে এটা দেখুন, আমরা পরে ডিসকাস করছি। কার্ভগুলো দেখুন একটু, নিজেরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করুন কি আছে। থ্যাংক ইউ। প্রথমে আমরা এইটাতে একটু ওভারভিউটা নিয়ে নিই কী আছে, তারপরে যেগুলো ডিস্ট্রিবিউট করলাম সেগুলো দেখে নেব। ফ্রম দ্য কালার কোড উই ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই হুইচ ওয়ান ইজ রাইট, হুইচ ওয়ান ইজ লেফট। নো নিড টু মেনশন এনিথিং অন দ্য অডিওগ্রাম that this is right here, this is left here. For all practical purposes, কোনটা আমাদের মার্কার পয়েন্টার, পয়েন্টার এইটা চলে গেল, যেটা পয়েন্টার বললেন সেটা চলে যাচ্ছে। নেই, ছেড়ে দিন, হবে না, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, বুঝে গেছি, হবে না। On the left half, red marking is for the right ear and the right half blue marking is for the left ear. 3 principles for audiogram. One is bone conduction curve, one is air conduction curve. If the person is a malingerer, then the thing is different. Otherwise, always bone conduction curve is above the air conduction curve. 3 things to note: bone conduction curve, where it is, air conduction curve, where it is, and the airborne gap in between. These 3 things will dictate whether the person is having normal hearing or having conductive deafness or having sensorineural deafness or mixed. From the curve on the left half, the right ear, the bone conduction curve is around 15 to 20 decibel. Bone conduction curve. পয়েন্টারটা কাজ করছে না, তাই আমি দেখাতে পারছি না, নিজেরা দেখে নাও। And for the air conduction curve is around, average is 25 decibel. Pure tone average means average of 500 Hz, 1000 Hz and 4000 or 2000 Hz, either of the 3, divided by 3, pure tone average. So PTA, bone conduction curve is around normal level, air conduction curve 2 is parallel to that and there is no significant airborne gap. This is normal hearing for the right ear and left ear too. If the situation is bone conduction curve is at normal level, air conduction curve has come down and there is significant airborne gap more than 15 to 20 decibel, then it is conductive deafness. If both the curves come down, bone conduction and air conduction, and there is no significant airborne gap, then it is sensorineural deafness. If both the curves come down and there is significant airborne gap, that is mixed hearing loss. So from any audiogram we can judge whether this is normal hearing, whether this is conductive hearing loss, whether there is sensorineural hearing loss or mixed loss. There are fallacies also. It all depends on the person who is performing the test and the subject who is responding. If the person is a malingerer, the patient, the subject, then the things may reverse also. For the malingerer, air conduction curve may go up above the bone conduction curve from the faulty responses. And the person who is doing the test, it is a long time consuming process for performing one pure tone audiometry. It's not quick in and quick out technique, because proper masking is very important, which is difficult even, because masking can be under masking, masking can be over masking,
masking can have masking dilemma, and there are so many small formulae to judge how much minimum masking is required, what is the degree of maximum masking, and what is masking dilemma. What is masking dilemma then? Masking dilemma is a situation where minimum masking is more than maximum masking. The formula, if you plot, suppose Bt plus Am minus Bm, one formula for minimum masking, and putting maximum masking in another formula. If the minimum masking is more than maximum masking, this situation is called masking dilemma. What to do? If you under mask, then no purpose of masking is served. Masking means to avoid cross sharing from the test year to the non-test year. So if improper degree of masking is used, this will be cross shared, purpose is not served. If over masking is done, then sound from this year, non-test year will come to the test year. This is also a difficult situation. So there is Wood's Plateau method of masking, which properly dictates how to mask, how much to mask, which sound is to be used for masking. So if all these principles are followed for different frequencies, for air conduction and mode conduction both, it will take huge time, long time. 2 মিনিটে ঢুকলো পিপিপি মডেলে পিওর টোন অডিওগ্রাম নিয়ে বেরিয়ে এলো, কতটা ফুল প্রুফ হচ্ছে ভাবতে হবে আমাদের। টেক্সট বইগুলোতেই লেখা আছে, স্ট্যান্ডার্ড যে বইগুলো আমরা ফলো করি, যে বইগুলো আমরা দেখি, তাতেই লেখা আছে 30 থেকে 40 মিনিট এক একজন সাবজেক্টের লাগবে পিওর টোন অডিওমেট্রি করে। অত সময় কোথায় আমাদের? কাজেই এখানে কিন্তু আবার ক্লিনিক্সের দাম রইল। এখানে ওই সিরিয়াল টিউনিং ফক টেস্ট, রিনিস টেস্ট যেটা আমরা করি 256 হার্জ, 512 হার্জ, 1024 হার্জ, তার গুরুত্ব কিন্তু থাকলো। ক্লিনিক্যালি আমাকে জাজ করতে হবে যে আমি যে রিপোর্টটা পেলাম, যে পিওর টোন অডিওগ্রামটা দেখছি, সেটা কি ঠিক আছে না ভুল আছে। This is one sample of audiogram for the left ear and right ear. Can anybody read this? You read the plate for left ear. মাইকটা দিন না, হ্যাঁ জোরে বলো। This is a tympanogram showing. Tympanogram ভুল হয়ে গেল। Oh, sorry, sir. This is Be careful audiogram. before you speak. This is not tympanogram. লেখাও আছে উপরে audiogram. This is audiogram. Slip of tongue I understand, but it is difficult to manage in the examination. This is audiogram. This is blue. This is left side, and this is red one is right side. On the left side, the bone conduction is the average. It is around 15, and it's within normal limit. And the air conduction is about 50 decibel, and with a airborne gap more than 15, that is significant. So it is a conductive type More of. than 15 টা আমরা জানার জন্য বলবো, এখানে যা আছে তাই বলবো। এখানে কত ডিবি এভারেজ করে নেব? 10, 20, 30. More than, আর কিছু এনি স্পেশাল ফিচার উইথ দিস অডিওগ্রাম? Bone conduction. ও বলবে কিছু, দাও মাইক। There is a notch in 2000 kilohertz in the bone conduction curve. Here is one request, if you follow the curve, Yes, sir. the notch 2000 is kilohertz not notch. only in the bone conduction at 2000 hertz. No, it's a gradual notch. Yes, sir. In contrary to acoustic to- trauma, where there is acute notch. This notch is only in the bone conduction curve, but not only at 2000 hertz. It's a gradual notch. The dip is somewhere at 1000 hertz, at 2000 hertz, Yes, sir. Yes, someone sir. has 4000 hertz. It's a gradual dip. Gradual dip. And again increase. Again increase. This is CARHART'S notch, Carhart's notch. specific for a few conductive deafnesses like otosclerosis, but is not specific for For otosclerosis. otosclerosis, It is yeah. diagnostic. It is not diagnostic of otosclerosis. It can suggest otosclerosis, but CARHART'S notch does not dictate this is otosclerosis. Suppose this audiogram is placed in your examination, and if someone says, this is CARHART'S notch, and this is otosclerosis, this is not supposed to be told. You have to describe the curve. For pure tone audiogram, bone conduction curve you have to describe, air conduction curve you have to describe, any specific morphological change there you have to mention, and the airborne gap. All these three will dictate to a diagnosis. Next curve in the left ear.
আরেকজন কেউ বলো, দাও মাইকটা। ডিসক্রাইব করো লেফট হাফ। Sir, this is a pure tone audiogram showing the air and bone conduction curve in both right and left ear, marked by red in right ear and blue in left না, ear. শুধু লেফট হাফটা তুমি ডিসক্রাইব করো, লেফট ইয়ার। Okay. So in the left ear, তোমাকে পুরো কার্ভটা দিতে পারে, তোমাকে যদি স্পেসিফিক বলে দেয় লেফট ইয়ার ডিসক্রাইব করো, তুমি লেফট ইয়ারই বলবে, তখন আর রাইট লেফট বলার দরকার নেই। in case of bone conduction, the pure tone average is around 15 decibel, and for bone conduction, the pure tone average is around 20 decibel, and both there is এখানে কি এইগুলো বেশি জরুরি, আরো কিছু দেখাচ্ছে এই কার্ভটাতে, there which is- is more important? there is sudden dip in both air conduction and bone conduction. একজন কেউ at ডিসক্রাইব করুক, এটা হলো না, 4000 ঠিকমতো হয়নি ডেসক্রিপশন। তারপরে ডিসক্রাইব দ্য লেফট ইয়ার এগেন, লেফট অডিওগ্রাম। This is a pure tone audiogram where we can see the bone conduction and the average bone conduction is না, ইনিশিয়াল হাফটাতে তো আমাদের এয়ার বোন কন্ডাকশন এন্ড এয়ার কন্ডাকশন sir কার্ভ both দুটোই are taking a দুটোই deep তো sir নরমাল both of লেভেলেই them আছে, are taking a deep মানে yes, এখানে sir, ফার্স্ট at পার্টটুকু কিন্তু 4000 ডিফেক্টিভ নয়, সাডেনলি একটা কাণ্ড sir. ঘটেছে এবং উঠে গেছে, এটা কি? yes sir হাউ উইল ইউ ডেসক্রাইব দিস? sir both bone conduction and air conduction are taking a dip at the 4000 hertz, so this would be an unilateral high frequency noise induced hearing loss. এটা ইন কন্ট্রারি টু দ্য প্রিভিয়াস কার্ভ, yes sir ওখানে ছিল অনলি বোন কন্ডাকশন কার্ভে ডিপ, yes sir এখানে কিন্তু বোথ বোন কন্ডাকশন এন্ড এয়ার কন্ডাকশন And sir, air অনলি bone at gap is 4000 not hertz there. there is a acute dip and gone. Morphological features of audiogram, left sided curve, তুমি কামনান বলো, left side, left up, left ear. This is a pure tone audiogram. In the left ear, we can see that the bone conduction curve is above the air conduction curve, and at mid frequency range. না, এইটা না সব জায়গায় বলার দরকার নেই, বোন কন্ডাকশন কার্ভ এবার এয়ার কন্ডাকশন কার্ভ একমাত্র ম্যালিঞ্জারার ছাড়া ওটা সবসময়ই হবে, ম্যালিঞ্জারিং হলে হবে না। Dip in the bone conduction and air conduction is seen both in the air conduction bone conduction, and at 1000, 2000 and 4000 hertz no response is seen in the bone conduction curve, and the air bone gap is around 20 decibel, and the pure tone average for bone conduction is averaging to 50 decibel, and for air conduction it is averaging to 60 to 70 decibel. এখানে স্পেশাল ফিচারটা বোন কন্ডাকশন এয়ার কন্ডাকশন বোথ হ্যাভ কাম ডাউন, বাট It in is the in a mid trough shape. frequencies the loss is more, so basically a trough shaped curve or basin shaped curve, suggestive of congenital sensorineural deafness, suggestive of, it's not proof, suggestive of. The right half, another person to me, right here. So this is a pure tone audiogram of the right-sided ear, where we can see there is bone conduction and the air conduction both are gradually dipping at the higher frequencies from starting from 1000 up to that 8000, and there is no significant air bone gap present in So between. basically a descending curve, Descending curve. no loss or minimal loss in the earlier frequencies, and with higher frequencies there is more loss. High frequencies and Just the difference is ascending curve, where more loss is in the lower frequencies compared to the higher frequencies. একই রকম এই কার্ভটা কি একটা সিভিয়ার সেন্সরিনিউরাল ডেফ পেশেন্টের হতে পারে? এনিবডি ইন দ্য হাউস, দিস পার্টিকুলার কার্ভ কোনো সিভিয়ার সেন্সরিনিউরাল ডেফনেসে হতে পারে? Sir, in unilateral, if it is not masked, in unilateral sensory neural hearing loss, it can happen because এটা দুটো কান যেভাবে দেখাচ্ছে এবং প্রপার মাস্কিং এর সাইন দেওয়া আছে, এটা নট লাইকলি টু বি, সাপোজেডলি নট।
এটা যদি মডারেট বা মডারেট টু সিভিয়ার কন্ডাক্টিভ ডেফনেসই হয়, what are the probabilities then? Probabilities of this curve. In a oscicular Oscicular erosion. discontinuity থাকলে হতে পারে, there are so many other reasons even. এটা কিন্তু is not specific for oscicular discontinuity. একটু ফিরে আসি আমরা যাদের কার্ভগুলো হাতে আছে, আর একটা জিনিস বলে নেব, হোয়াট ইজ শ্যাডো কার্ভ? এনি আইডিয়া রিগার্ডিং শ্যাডো কার্ভ? যেটা বলতে গিয়ে এই কার্ভটা বললাম কিন্তু ডিভিয়েট করলাম ওখান থেকে, যেহেতু যে প্রপার মাস্কিং আছে। প্রপার মাস্কিং যদি না ইউজ করি ফর বোন কন্ডাকশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডাকশন বোথ, severe degree of sensorineural deafness may present faultly as moderate degree of conductive deafness. Severe degree of sensorineural deafness, if not properly assessed, if proper masking is not used both for bone conduction and air conduction, then the curve may represent falsely as conductive deafness moderate to severe degree, that is called shadow curve, which will turn into severe degree of sensorial deafness if proper technique, that is proper masking is used. This is called shadow curve. যে কার্ভগুলো আছে একটু দেখে নিই, এগুলো ওখানেই ছিল, ডেসক্রিপশন হয়েছে এটার, নয়েজ ট্রমা। তোমাদেরটা কিছু বলবে, বলার আছে কিছু? কার্হার্ট'স নচ। কিন্তু দয়া করে কার্ভটা পেয়েই কেউ যেন কার্ভের কমেন্ট এবং ডায়াগনোসিসে জাম্প করো না। মেসেজটা হচ্ছে এটা পিওরটোন অডিওগ্রাম বলতে হবে, টিম্প্যানোগ্রাম বলা যাবে না স্লিপ অফ টাং হলেও। মেসেজটা হচ্ছে এটাকে অ্যাসেন্ডিং কার্ভ বলা যাবে না, যেটা ডিসেন্ডিং কার্ভ। মেসেজটা হচ্ছে ডায়াগনোসিসে জাম্প করা যাবে না। তিনটে জিনিস ডেসক্রাইব করতে হবে, পিওরটোন অডিওগ্রাম টার্মটা বলতে হবে, বোন কন্ডাকশন কার্ভ কেমন কোথায় আছে বলতে হবে, এয়ার কন্ডাকশন কার্ভ কেমন কোথায় আছে বলতে হবে, আর এয়ার বোন গ্যাপ কতটা। এর উপরে ডিপেন্ড করবে চারটে ডায়াগনোসিস: নর্মাল হিয়ারিং, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, সেন্সোরিয়াল ডেফনেস অ্যান্ড মিক্সড ডেফনেস। আর কোথায় ছিল কার্ভগুলো? এটাতে আলাদা করে আর কিছু বলার নেই, দেখে নিচ্ছি আমরা। এইটা একটু দেখিয়ে নেবো আলাদা করে যারা দেখোনি। এই ডান দিকের কার্ভটা, রাইট ইয়ার, রাইট ইয়ারে এই 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 প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস, এটা বলা যাবে না কিন্তু শুরুতে। ডেসক্রাইব, অলওয়েজ ডেসক্রাইব, ডেসক্রাইব অ্যান্ড ডেসক্রাইব, মানে জাম্প করে এটা ডায়াগনোসিস বললেই গন্ডগোল। এটা মেসেজটা এরকম, ধরো পরীক্ষাতে তো বিভিন্ন রকম সময়ে পরীক্ষা দেয়, যে প্রথমবার পরীক্ষা দিতে ঢুকলো তার একরকম অ্যাসেসমেন্ট, যে পরের দিকে পরীক্ষা দিচ্ছে মাঝে লাঞ্চ আওয়ারে তার একরকম, আর যখন প্যাক আপ করা হচ্ছে এক্সামিনার শেষ দিনে যাবে তার একরকম। এটা আমরা সবাই জানি, সেই ফেজের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই পেরিয়েছি। কিন্তু মেসেজটা হচ্ছে ওই লাস্টে যে পরীক্ষা দিচ্ছে সেও যদি এটাকে দুম করে বলে এটা প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস, এক্সামিনার কানে কিন্তু বাজবে। তাকে কিন্তু শুরু করতে হবে এটা পিওরটোন অডিওগ্রাম দিয়েই, তারপরে তার ডেসক্রিপশন। তখন এক্সামিনার যদি থামিয়ে দেয়, না না কী আছে বলো, তখন বলবে। ওটা কিন্তু লাঞ্চ আওয়ারের পরে বলি, ডায়াগনোসিসে জাম্প করা যাবে না। বুঝে গেছি। এটা দেখলাম আমরা কনজেনিটাল ডেফনেস। আর কারুর কাছে কার্ভ আছে? অডিওগ্রাম কারুর কাছে রয়ে গেল কি? ঠিক আছে, 5টা ছিল, ডান। লেট আস শিফট টু টিম্প্যানোমেট্রি, টিম্প্যানোগ্রাম। আমরা জানি প্রসেসগুলো কি কি করা হয়। এটা বেসিক্যালি অবজেক্টিভ টেস্ট। পিওরটোন অডিওমেট্রি যেমন একটা সাবজেক্টিভ টেস্ট, ইজ মোস্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সাবজেক্ট কনসার্ন। ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ ম্যালিঞ্জারিং, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু অ্যাসেস, ডিফিকাল্ট টু পারফর্ম। সে যদি পুরোটা একটু ভালো করে পড়ে আসে আর ইন্টেলিজেন্ট লোক হয়, পিওরটোন অডিওমেট্রি করতে কিন্তু শেষ করে দেবে যে এক্সামিনারটাকে। টিম্প্যানোমেট্রিতে কিন্তু দ্যাট ইজ নট ফিজিবল ইফ ইউ প্রপারলি ডু দ্য টেস্ট। এক্সটার্নারি ক্যানালটা ক্লিন থাকতে হবে, ওয়্যাক্স থাকা যাবে না, যে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো সেগুলো মেনটেন করে আমরা যদি পিওরটোন অডিও এই ইম্পিডেন্স অডিওমেট্রি বা টিম্প্যানোমেট্রি করি, ওটা কিন্তু অবজেক্টিভ টেস্ট কম্পেয়ার্ড টু পিওরটোন অডিওমেট্রি। কার্ভগুলো কীরকম? ক্লাসিফিকেশান অনেক রকম আছে। স্ট্যান্ডার্ড জার্গার ক্লাসিফিকেশান আছে, জেইআর, জিইআর, জার্গার। জার্গারে টাইপ এ আছে, টাইপ বি আছে, টাইপ সি আছে, টাইপ ডি বা এডি, টাইপ এএস, এগুলো আছে। এগুলো কি কি? টাইপ এ মানে নর্মাল টিম্প্যানোগ্রাম, নর্মাল মানে নর্মাল মিডল ইয়ার প্রেশার, নর্মাল কমপ্লায়েন্স। টাইপ বি মানে ফ্ল্যাট কার্ভ, নো পিক, কোনো পিক নেই। টাইপ সি মানে নেগেটিভ মিডল ইয়ার প্রেশার। আর টাইপ এ ডি মানে হুইচ ডাজ নট টাচ দ্য পিক। আর টাইপ এ এস মানে স্মলার সাইজ অফ নর্মাল। এই স্ট্যান্ডার্ডাইজের বাইরেও প্রচুর ডেসক্রিপটিভ টিম্প্যানোগ্রাম হতে পারে। সেটার জন্যই ফেল্ডম্যান ওটাকে ক্লাসিফাই করেছিলেন অ্যাকর্ডিং টু
the middle ear pressure description and compliance description. Same type A card will be described as normal compliance, normal middle ear pressure in Feldman's classification. There are two types of classification. So, if tympanograms are provided for you, if this is shown, again the color code, right ear for red color, blue is for the left. Flat tympanogram type B Jargar and low based flat. There are two types of flat tympanogram. One is low based, another is high based. Base is high. How do they differ? Low based tympanogram means that is fluid in middle ear, otitis media with effusion, volume. secretory otitis media, etc. High based flat means there is perforation in the tympanic membrane and the air column, the external auditory air column is added to that, so the base is high. And you can even differentiate between the two. If you ask the patient to swallow, with each act of swallowing, the high base flat will come down and again it will come up. But the low based flat, otitis media with effusion, will not have any change. Because the tympanic membrane is perforated and if the eustachian tube is patent, functioning, then the pressure change will be dictated by the act of swallowing. So, we can differentiate flat curve, low based flat and high based flat, to some extent diagnostic for otitis media with effusion or perforation in the tympanic membrane. Is it clear? Another curve for the right ear, flat curve, for the left ear, type AD curve, high compliance. Chances of ossicular discontinuity or hypermobile ossicles is more. Similarly, if the ossicles are fixed like otosclerosis, the card may be AS, smaller sized. This is type C Jargar or negative middle ear pressure for both right ear and left ear. Usually of children having enlarged adenoid or obstruction of the nasopharynx leading to eustachian tube block and non-functioning of the eustachian tube. In the adults also, recent onset type C, that is negative middle ear pressure, will dictate, will guide you that there can be something in the nasopharynx which is obstructing the eustachian tube. So, maybe nasopharyngeal tumor, benign or malignant. Recent onset type C tympanogram. Similarly, AD card for left ear and flat type B for right. যে কটা আছে আমরা ফিজিক্যালি একবার দেখে নিই। বলার সময় কিন্তু একই, দিস ইজ এ টিম্প্যানোগ্রাম শোয়িং রাইট ইয়ার ও লেফট ইয়ার ও বোথ দ্য ইয়ার, সেটা বলতে হবে। আর মিডল ইয়ার প্রেশারটা কি আর কমপ্লায়েন্সটা কি, এই তিনটে জিনিসের উপরে কী ধরনের কার্ভ সেটা ডিসক্রিপশন। ঠিক আছে, যেগুলো বললাম ওগুলোই আমরা জানি, এগুলো দাও। বোঝা যাচ্ছে তো? এরকমই তো দেবে পরীক্ষার সময়, ওটা তো আর দেবে না। সফট কপি তো থাকবে না, হার্ড কপি থাকবে। এদিকে দুটো ছিল, দাও। কালার কোডটাই যেন ভুল না হয়, আর ফর রাইট, আর ফর ডেড। নেক্সট ইজ ইএনজি। হোয়াট ডাজ ইএনজি মিন? ইলেকট্রোনিস্টাগমোগ্রাম. Same is for electronystagmography also, but if the chart or the curve is given, it is called electronystagmogram, not the electronystagmography tracing, electronystagmography card. No, it is electronystagmogram, and usually nowadays butterfly chart is provided. What is butterfly chart? Butterfly chart is graphical presentation of the ENG parameters
in 4 quadrants. The shape is like the wings of the butterfly, so it is called butterfly chart, and it is named by Clausen, so it is called Clausen's butterfly chart. For the left half of the chart is for the right ear, and right half of the chart is for the left ear. It is mentioned there. পয়েন্টারটা কি কোনোভাবেই হবে না, লাল পয়েন্টারটা কোনটা করলেই তো অফ হয়ে যাচ্ছে, ওই হালকাও তো নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনটা বলুন দেখি, কোনটা মাঝখানটা, হ্যাঁ জোরে প্রেস করতে, এটাও হচ্ছে না। আছে ব্যাটারিটা, এই রাইট হাফ ইজ ফর দ্য লেফট ইয়ার অ্যান্ড লেফট হাফ ইজ ফর দ্য রাইট ইয়ার। We know for the electronystagmography we use bithermal caloric test if the tympanic membrane is not perforated. That means normal body temperature is 37 degree centigrade, we use 7 degree above and 7 degree below. That means 44 degree centigrade and 30 degree centigrade water. And the response is remembered by the mnemonic COWS, COWS, cold opposite, warm same. What does that mean? If we put 44 degree centigrade warm water in right ear, the nystagmus will be right beating nystagmus. Warm same, right ear 44 degree warm water means right beating nystagmus. What does right beating nystagmus mean? Right beating nystagmus means this one. Right beating nystagmus means first component is to the right, slow component is to the left. Similarly, if we put cold water, 30 degree centigrade water in the right ear, it will be cold opposite. That means left beating nystagmus. How the nystagmus will look like? It will be like this. First component is to the left, and by convention we designate nystagmus as per the first component. If the first component is to the right, then the nystagmus is right beating nystagmus. If the first component is to the left, this is left beating nystagmus. Do not confuse in this section. And the upper half of the butterfly is for right beating nystagmus, and lower half of the butterfly is for left beating nystagmus. That means for the left upper half, এইটুকুটা, এটার জন্য আমাদের কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ইউজ করা হয়েছে? For this, কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার ইউজ করা হয়েছে for this section? Right ear, right one, right cold. Left ear, left beating nystagmus নিচেরটা, তার মানে left 44, left 30. And butterfly chart is depicted in anti-clockwise fashion. Right 44, right 30, left 44, left 30. Is this clear? চারটে কোয়াড্রান্ট আছে, চারটে কোয়াড্রান্ট। শুরু করা হয় রাইট ইয়ার দিয়ে and goes in a anti-clockwise fashion. Left half of the diagram is for the right ear, right half of the diagram is for the left ear, upper half is for the right beating nystagmus, lower half for the left beating nystagmus, and it goes in a anti-clockwise fashion. Now, what is the, thank you sir, thank you. এই যে এইটা, this is normal zone for each quadrant, this green color. If the curve falls in this zone, this is depicted as 0. If it comes here, it is 1. If it goes here, it is 2. Normal, hypoactive, hyperactive. 0 means normal, 1 means hypoactive, 2 means hyperactive. এবার ডেসক্রিপশনটা হবে কিন্তু এই ফ্যাশনে,
তার মানে এইটা আছে 0 0 0 0, that means normal butterfly, that means normal butterfly chart, normal nystagmogram. There are so many other examples also. In this, please do not go to the code section first. লাস্টের টুকু দেখো না, তাহলে আর ইন্টারেস্টিং হবে না। এইটা যদি আমরা পড়ি, এই জায়গাটা যদি আমরা দেখি, ইট ইজ 0 0 0 0, এটা যদি দেখি তাহলে 0 0 0, না এটা 2 2 2 2 হওয়ার কথা, এটা ভুল দিয়েছি, এটা কালার কোড ভুল আছে, এটা ভুল, এটা হতে পারে না, এটা হতে পারে না, এটা ভুল। 2 2 2 2 হলে কার্ভটা হবে এখানে 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 এবং এখানে, আমার কাছে আছে, আমি দেখাচ্ছি, এটা ভুল। এইটা হচ্ছে 2 2 2 2, এটা কিন্তু ভুল, সেকেন্ডটা ভুল, আই এম সরি ফর দিস, এটা আমাকে ভুল দেওয়া হয়েছে, এটা ভুল। এইটাকে যদি আবার দেখি আমরা 0 0 0, এইটা কিন্তু প্রত্যেকটাই ভুল, এটা 2 নয়, কিন্তু 2 হলেই এইখানে যেতে হবে, গ্রিন জোনটার মধ্যে থাকলে কিন্তু ওটা 0। এটাকে দেখো না, এটা দেখো না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে, এইটা দেখো, এইটাকে কোনোভাবে একটু ফোকাস করা যাবে, কিছু আছে আপনাদের ক্যামেরায়, এই চার্টটা একটু যদি ওদিকে ফোকাস করেন সুবিধা হবে। এরা কি করেছে, ওই গ্রিন জোনটার মধ্যে একটু নিচের দিকটাকে 1 করেছে, উপরের দিকটাকে 2 করেছে, তা নয় কিন্তু, এইটা এইখানে 2 করে দিয়েছে, এই জোনটা কিন্তু 0। বুঝিয়ে দিচ্ছি, একটু কনফিউশন হয়ে গেল, আই এম সরি ফর দিস। 0 means in the shaded area, below that is 1, above that is 2. Do not confuse, 0 1 2, anti-clockwise 0 0 0 0, সবগুলো শেডের জন্য থাকবে, নিচের গুলোই থাকলে 1 1 1 1, that means hypoactive, হাইপার অ্যাক্টিভ হবে 2 2 2 2। দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার এটাই আছে, করা যাবে ক্যামেরায়, নাহলে আমি ওদিকে ইন্ডিভিজুয়ালি দেখিয়ে দেবো, হবে তো? থ্যাংক ইউ। তো ইলেকট্রোনিস্ট্যাগমোগ্রাম, এই ব্যাপারটা, নিস্ট্যাগমাসটাকে প্রথম কিন্তু চিনতে হবে। নিস্ট্যাগমাস ইজ নন আইসোমেট্রিক ট্রায়াঙ্গুলার, এটা কিন্তু তিনটে অ্যাঙ্গেল সমান নয়, যেহেতু একটা ফার্স্ট কম্পোনেন্ট আছে, একটা স্লো কম্পোনেন্ট আছে, এর একটা ফার্স্ট ফেজ একটা স্লো ফেজ আছে। এইখানে আর একটা কথা, এই যে ডিগ্রি কার্ভটাকে দেখেছে না, কোনটা নিস্ট্যাগমোগ্রাম রাইট বিটিং, কোনটা নিস্ট্যাগমাস লেফট বিটিং, দিস ইজ right beating nystagmus and this is left beating nystagmus. How do we differentiate? This is right beating nystagmus. To remember easily, if you can write a D here and if it turns to be R, then this is right beating nystagmus. And if you put a D here, this will not be a proper R. So this is left beating nystagmus. বোঝা গেল? If the curve is like this and if the curve is like this, if this is right beating nystagmus and this is left beating nystagmus, if somebody forgets and tries to recall, put a D there. If it is R, then this is right beating nystagmus, and if it is not a proper R, একটু শুয়ে পড়েছে আর এর ঘুম পেয়েছে, তাহলে ওটা কিন্তু লেফট বিটিং nystagmus। ওই জায়গাটার জন্য আমি আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ওটা ভুল। দেখাবেন ওটা? না হবে না, ওই ক্যামেরায় হলো না, আচ্ছা দরকার নেই, ছেড়ে দিন, এদিকে ব্যাচ ওয়াইজ দেখিয়ে দিই আমি। এখানে দেখো পরিষ্কার, যদি বাইরে যায় সেটা 2 হবে। এটা নিয়ে কনফিউজ করো না কিন্তু, এই বাইরে গেলে শিওর, এই বাইরে গেলে তবেই 2, এইটা 2, ব্যাস হতেই হবে, হতেই হবে। এইটা 0 0 0 0, দিস কার্ড, এইটা হলো 2 2 2 2, ওপরে সব বাইরে, এই যে বাইরে। 1-এ আসি আমরা, একটু তুলুন জাস্ট ওপরে, হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস ব্যাস। এইটা 1 0 0 0, এইটা 1, ঠিক আছে? শেডেড এরিয়ার মধ্যে থাকলে 0, দাগের দিকে থাকলে 1, দাগের বাইরে থাকলে 2। আর একটা পার্ট শুধু আমাদের কভার করা বাকি, সেটা হচ্ছে বেরা। বেরা মিন্স ব্রেন স্টেম ইভোকড রেসপন্স অডিওমেট্রি। কিন্তু যেভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি আমরা আছি 1 2 3 4 5, ওভাবে আমাদের ইম্পর্টেন্স ওয়াইজ নয়, কিন্তু পিক 5 ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট কনসিস্টেন্ট। যদি কোনো পিক না থাকে, শুধু 5ও থাকতে পারে।
Peak 5 is the most important and most consistent peak after a few seconds, a few milliseconds. We know that. There are different peaks, and we judge one bearer by a few parameters. That means peak 5 latency number 1, 3.5 latency number 2, 1.5 latency number 3. Point number 4 is 1.3 latency, absolute latency of peak 3, like this. According to this, we can judge the type of deafness, degree of deafness. This is again one objective test. So, from the charts so far we discussed, only pure tone audiometry is the subjective test. All others are objective. Here is the diagram which shows wave 1 latency from the start of the click sound till the appearance of the peak. But the most important peak is the peak 5, and peak 4 is just significant positive tracing before peak 5. A few milliseconds gap, and if it differs between individual ear by 0.2 milliseconds, then this is significant. Here is the actual tracing, computerized tracing. Absence of any peak means severe, profound degree of sensorineural deafness, and as per the need, if there is increase in the latency, if there is inter-peak latency increase, we can judge the bearer tracing. Thank you all for your patience here.